Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhuvaiva cha Pavitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. При никогда не попить ничего нет, это что я уснул. Там стаканчик там стоит. Смотри. I might fall asleep. So many of us went on parikrama Govardhan Hill today. Сегодня кто был на парикраме Джвардханской? Мало кто знал. How many of you? Nobody knows. Nobody knows? The tradition in Vrindavan is that day after Govardhan Puja, we always go. Во Вриндаване есть такая, что мы идем все на день после Govardhana Puja. Okay, you don't have to know or not know. То есть можно не обязательно знать или не знать, это просто такая традиция. It's a tradition. That means we always do it Это every year. традиция значит, что каждый Божий год мы делаем одно и то же. So many devotees went this morning, at least a couple of hundred or more. Наверное, пару сотен преданных сегодня были на парикраме. And Guru Maharaj also. Гуру Махарадж тоже Parikrama. был на парикраме. He did at least 52%, Он сделал по крайней мере 52% парикрамы. like 11 kilometers up 11 километров to Jatipur. До Джатипура. Yes, and then he went to see this very big program, huge program of VIHE, where they're constructing some facilities for a guest house and also classrooms for their retreats. И затем он отправился на программу VIHE, в месте, где они строят новую гостиницу и занятия для помещений для занятий. And then we went to Radhakund Затем for мы отправились darshan, на Радхакунту, получили даршан. and he bathed his Govardhan Shilas, Он омыл в Радхакунте свои Govardhana Shila, Radhakund and Shamakund, and Радхакунте, then Шамакунте, we finished the parikrama. мы и закончили парикраму. So half by walking, which is really amazing because in the condition of Guru Maharaj, it's not that he's not well, but then it's very difficult for him to walk very fast. То есть половину прошли пешком, что довольно удивительно, необычно, потому что не то, что Гуру Махарадж совсем болен, но так или иначе, то есть его состояние, здоровье, So ходить так быстро, не так и просто. it is very, very wonderful that somehow he did it. Поэтому довольно замечательно, то, что он так или иначе это At сделал, least half, because по крайней мере половину, потому что many other devotees, like Prabhupada's disciples, who are like the same age, or maybe a little younger than him, they're not able to walk the whole потому что parikramah. многие ученики Прабхупады, примерно того возраста, что он, или даже моложе, они не станут пройти так далеко. So in spite of his very, very busy schedule, he still managed to take some time because he does it. He do parikrama every year at least twice. Once during after Gaur Purnima and also during Kartik. И поэтому это здорово, потому что, несмотря на свой очень плотный график, так или иначе он это сделает. И он каждый два раза в год это делает. Первый раз после Гуру Пурнимы, второй во время Картики. So maybe next year or some other time, Guru Maharaj will start. See, when you do Govardhan Parikrama, wherever you, if you're not able to complete the whole Parikrama in one time, you can break up. You can do it like even 20 times or 10 times breaking. На самом деле, Govardhan Parikrama штука такая. Если вы за раз не завершили, вы можете сделать порциями. То есть, хоть надо 20 порций распределить. And it will be considered as complete. И поэтому такая штука будет считаться завершенной. Yeah, let's say you finish half, so you can start also from where you left off, and then continue
to finish the parikramā. То есть, например, вы половину прошли, потом в какой-то другой раз вы начинаете с того же места, где вы закончили, и завершаете свою парикраму. Same with the Brajamandal Parikrama. То же самое с Браджамандала парикрамой. That 1 month parikrama that ISKCON is doing, or other spiritual institutions they're doing. If you're not able to finish the whole Brajamandal Parikrama, you can go back to where you left off and continue where you can finish. Это парикрама длится месяц, и там такая ситуация, ИСККОН или же другая духовная организация. То есть, если что-то не завершили, вы опять с какой-то другой место, там то стартуете с той же точки и завершаете. So parikrama in the holy dham or holy places, it's like in Vrindavan, it says every step that you take is like you have been to all the holy places. И такие места, как Вриндаван или другие святые места, говорится, что если делаете шаг в этом месте, это подобно тому, как вы обошли все остальные святые места. Even just walking to Loi Bazaar. Даже если вы идете по Лой-базару, so I think I have to change the batteries. Можете тут помочь, что я не следить? Many of the people will spend more time in Loi Bazaar than going to different holy places in Vrindavan. Многие люди больше времени проводят на Лой-базаре, чем ходят в другие святые места в Вриндаване. So they get benefited also by walking or Дальше roaming around на Loi Лой-базаре Bazaar. они получают благо. I call it Louis Bazaar. И вот это Луи-базар. Right? Not Loi Bazaar, Louis Bazaar. I translate Луи-базар. Right. So the walking is called Padasevanam. Когда мы ходим, это называется падасеваном. Padasevanam, we use our feet to go, traverse the different holy places. It says that all the holy places are all included in the vicinity or the whole area of Vrindavan. То есть Падасевана означает, что мы используем свои стопы, чтобы ходить по святым местам. И говорит, что все святые места находятся в районе Вриндавана. So instead of going to other places, one can just spend their time here and get all the benefits from going to these places. Поэтому вместо того, чтобы ходить все разные святые места, можно просто все время провести здесь. И таким образом обойти так все святые места. So Guru Maharaj will be coming, just now coming. Гуру Махарадж сейчас подойдет. He says, I can do the first part, and he said that he will come also. Он сказал, что я могу начать, и он подойдет чуть попозже. Very loud. Hare Hare. It's very roaring. Hare Krishna. So I was thinking we should read from the Krishna book. Я подумал, что мы можем почитать из источника. Actually, it's from the 10th canto of the Srimad Bhagavatam. На самом деле, это будет Srila Prabhupada, he mentions on different occasions that we should read the Krishna book. Шрила Прабхупада во многих местах говорит, что нам нужно читать источник, ну, книгу Кришны, короче. Every day, Каждый день. especially at night time, В особенности вечером. so that somehow, by great fortune, we may have dream of Krishna. Чтобы каким-то образом нам повезло, мы сможем видеть сон про Кришну. You see, dream, I've read one time, if you dream of something, of course, you can have a bad dream, you can have a good dream, that's material things. But if you dream of Krishna or your spiritual master or Srila Prabhupada, that is considered as spiritual. На самом деле, конечно, сны бывают хорошие, дурные, это все материальные вещи. Но я слышал, что если вы видите сны про Кришну или духовного учителя Шрила Прабхупады, это духовные сны. So most of the times we have bad dreams, like tiger trying to Как правило, у нас кошмары снятся, на нас тигры нападают какие-нибудь. or policemen Или running after полиция us. за нами гонится. It says that when you dream, this is part of one's karma. Говорит, что когда снятся такие сны, это часть нашей кармы выходит. It is subtle. The consciousness is there, or
the soul is always awake. It's only the body that takes rest. Душа, в принципе, всегда бодрствует, только тело засыпает. So sometimes you probably have dreamt of Srila Prabhupada. How many of you have dreamt of Srila Prabhupada? Поднимите руки, кому снились сны про Прабхупаду. Nice. Very nice. Очень хорошо. So how many of you have dreamt of Krishna? А кому снились сны про Кришну? Oh, this is good also. Очень хорошая новость. Okay. It is very rare. Of Guru Maharaj, you've heard, you have dreamt of Guru А Гуру Maharaj? Махараджа, кто снится Гуру Махараджа? Oh, so, wow, that's very good. Очень хорошо. Like most of the acharyas, when Krishna would appear, it's like most of it is in a dreaming state. Harmony, icon, grateful. See, when Krishna would appear, most of the times, To them. yeah, to them, the acharyas. То есть большинство из наших ачарьев Кришна является что типа как во сне. Примерно в таком It's состоянии. like Madhavendra Puri. Lord Krishna appeared, Madhavendra Puri. Of course, Lord Krishna appeared personally giving a pot of milk, but then when he fell asleep, Lord Krishna also appeared, telling where the Gopal deity is. Как мы слышали, Мадхавендра Пури, конечно, он ему и лично явился, когда принес горшочек молока, но он потом явился к нему во сне, где он рассказывал, где зарыто божество и т.д. и т.п. And then after that, many times Lord Krishna appeared in his dream, Madhavendra Puri, И в истории про Мадхавендру Пури Кришна много раз являлся ему во сне. to tell what to do, to get sandalwood and camphor, То есть, что делать, что ему нужно было принести сандаловую пасту и камфору. where also on the way back, Lord Krishna told Madhavendra Puri, you don't have to go back to Vrindavan because Gopinath and I are non-different, so we can use that same camphor or sandalwood that you were supposed to bring to Vrindavan. You can just smear also the body, my body in Rimuna. И второй раз, когда Кришна явился во сне, сказал, что ты знаешь, Гопинатха и я, мы не отличны друг от друга, поэтому ты можешь просто всю камфору сандаловую пасту здесь, в Римуне, и все будет нормально. So sometimes Srila Prabhupada or Guru Maharaj will instruct you during your dream state. И иногда может быть встречаться, что Гуру Махарадж или Прабхупада будет вам давать наставление в таком сонном состоянии. So it is very important if you can remember those dreams, write it down, because usually, yes, when you wake up, you remember the dream, but then after 1 hour, it just disappear. You cannot remember it Поэтому нужно anymore. стараться их записывать сразу, потому что так проснетесь и забыли уже через час. Right? Most of our dreams only when we wake up, oh yeah, but then after you brushed your teeth, that's it, no more. Как правило, You forgot вам your что-то dream снится, already. потом встали, зубы почистили и все, забыли уже. So it's better you write it down, and those instructions from dreams from Krishna, the spiritual master, Srila Prabhupada, very, very important. То есть лучше их записывать, поэтому наставление Кришны, Прабхупады и Гуру Махараджа в таких снах они очень нужны. So, we're going to read here from chapter 18 of the Krishna book. Мы почитаем 18 главу источника. Killing the demon Pralambasura. Убийство демона Праламбасура. Can anyone remember who is Кто не Pralambasura? вспомнит, кто такой Праламбасура? He was a demon. Yeah, he was a demon. Да, действительно был демон, правда. He was a demon who disguised as a coward boy, Он был демоном, который закосил послушками. right? Because Krishna and Balaram and the coward boys, they would play every day, and some of the games that they will do is that they will have like wrestling or competition, and whoever will be the winner, Jai, Guru Maharaj ki Jai. Guru Maharaj, you can. We already mentioned you coming. Yeah. We have not started yet. We're just introduction here. Yes.
I'm just gonna mention this, just one sentence. This Pralambasura, he disguised as a cowherd boy because he wants to kill Krishna. То есть Пралавасура, он, значит, был демоном, который пришел из пастушка, потому что хотел убить Кришну. But somehow, no, just one sentence, 2 sentences, because we just. So, Pralambasura, he disguised as a cowherd boy, and he was in a way that whoever will win the game, they will carry. The one the loser will carry the other side of the cowherd boys. Правила игры были такие, что тот, кто проиграет, носит на карачках те, кто выиграет. But somehow also Balaram, Krishna and Balaram, they recognize Pralambasura. And Lord Balaram and his party of cowherd boys, they lost. So he had to carry Pralambasura. И то есть так или иначе сторона Баларама проиграла, и им пришлось не сильно жаль Пралambasura. You have to read the Krishna book to Продолжение читайте в источнике вечного служения. No, and they're expecting it. Huh? Expecting it? You go ahead. Even for 15 minutes? 15 minutes. Yes, no problem. We were on Golden Playground today. Сегодня мы ходили на Бхактана Прикраму. Okay, can you please start saying something? Hare Krishna. I'm just going to speak briefly, and then Janardana will speak again. Я немножко сейчас поговорю, потом Джанардан Махарадж говорит. Does anyone have any questions? Есть ли у кого-то просто какие-то вопросы? Yes. Махарадж, хотелось бы узнать ответ на вопрос. Среди преданных такие разногласия есть во мнении. Что считается за пройденную парикраму, если идти пешком вокруг всего холма Гавардхан, или, например, на рикше или на машине, считается ли это за парикраму совершенную? Your question is, Потому что ответа однозначного нет, я спрашиваю. what's your opinion? When one do parikram by rickshaw or by car, is it considered to be a parikram or not? Yeah, that's correct. Да, парикрама. But you get more benefit when you walk barefooted. Но если вы едете больше босиком, то будет еще больше блага. You go by, when you go by car or rickshaw, you get less benefit. Когда вы едете на машине или на рикше, вы получаете меньше блага. But you get benefit. Но благо все равно получаете. We are constantly having darshan of Girila. Потому что постоянно получаете даршан Гавардхан. So in the month of Kartik, it is recommended that one should read the Bhagavad Gita. В месяц Картик рекомендуется читать Бхагавад-гиту. This doesn't mean you read only in Kartik, not the rest of the year. Но это не значит, что читаете только в Картику, а в остальное время года не читаете. And what it means is we study the Gita more intensively. И это означает, что в Картике нужно более глубоко изучать гиту. And you read the story of Gajendra and then the 8th canto. Pardon me? You read the story of Gajendra and the 8th canto. И также рекомендую читать историю о Гаджендре из 8 песен Бхагавата. So Bhagavad Gita is most important. Бхагавад-гита – самая важная вещь. It is the foundation of our spiritual life. Это основа нашей духовной жизни. And as Prabhupada used to say, Bhagavad Gita is not a book for only one community. И Прабхупада, как говорил Прабхупада, Бхагавад-гита не книга, предназначена для определенного числа верующих. It's for entire humanity. Она предназначена для всего человечества. If we examine the main elements, they're true universally.
Если вы изучите ее основные элементы, то увидите, что они повсеместно применимы. Within the body there is soul. Есть тело, есть душа в теле. That is common to everyone, isn't it? Это общая вещь для всех, не правда ли? Nothing only one community. Это не относится к какой-то определенной вероисповеданию. Then one should work for the pleasure of the Lord. Следующий момент, что нужно действовать для удовольствия Господа. Work has to be done. When we engage in such activities, that will give us freedom from both and that. Мы должны действовать по-любому, работать, но мы должны действовать так, чтобы наша деятельность освобождала нас от рождения и смерти. Krishna made mortal service very easy. Кришна сделал предназначение очень простым. Now, Каким образом? Krishna looks at our devotion. Кришне нужна наша преданность. Krishna said, Patam 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 Toya. He even offered me leave. I will accept. Кришна говорит, патрам пушпалам таям. Даже если предложите ему цветок, с любой преданностью он примет его. So if we read the Gita every day, the spiritual intelligence will become sharp. Если мы будем каждый день читать Гиту, наш духовный разум будет заостряться. And with sharp intelligence, you can easily reject materialistic ideas. И если у нас будет острый разум, то мы с легкостью сможем отвергать при его помощи материальные и материалистические идеи. So we should all make it a point to read the Gita every day. Поэтому должны завести себя за правило каждый день читать Бхагавад-гиту. How many of you read the Gita every day? Поднимите руки те, кто делает это, каждый день читает Гиту. So today we did Govardhan Parikrama. I did a little bit over half by walking. Сегодня мы сделали Браджаманову парикрум, причем половину даже больше мы прошли пешком. And it's our fortune that you can see Virat all the time doing Parikrama. И нам это огромная удача, когда мы можем видеть Гирирадж все время, когда мы идем вокруг него на парикраме. So when the gopis saw this, heavy rain, when the Brajavasis saw heavy rainfall, winds, storm, they got very nervous. И когда Бриджаваси увидели этот надвигающийся жуткий шторм, они обратились к Кришне. And who do they turn to? Кому они обратились? Oh, Кому? Govinda, То есть они отправились к Гавардхану. the protector of the cows and the Brahmana. То есть Кришна защитил, подняв голову коров и брахмана. And Krishna said, I have stated that my devotees will never perish. I'll protect my devotees. Кришна сказал, то есть я заявил, что мой преданный никогда не погибнет, и что поэтому я защищу своих преданных. I must do something for my devotees. Я должен что-то обязательно сделать для своих преданных. What did he do? И что он сделал? What did he do? Что он сделал? Он поднял пол Гавардхана. Like use an umbrella. Он использовал его в качестве зонтика. An umbrella can only cover one or two people. Зонтик обычно можно, под ним может укрыться обычно человек, ну максимум два. But Krishna had to protect the entire population, including animals, from Indra's anger. Но Кришне нужно было защитить от гнева Индры все население, включая животных. So he lifted the Govardhana. Поэтому он поднял пол Гавардхана. And the Brajavasis were just meditating on him. И все это время Бриджаваси просто медитировал его прекрасное лицо. For how long? Как долго? 7 days. 7 days and night. 7 дней и ночей подряд. Finally, Indra realized that his plans have been defeated. В конце концов, Индра осознал, что его планы провалились. So during the period when the Brajavasis were looking at Krishna's face, they did not feel any hunger or thirst. И все то время, пока они смотрели на лицо Кришны, все эти 7 дней и ночей, они не чувствовали ни голода, ни жажды. In other words, they were so satisfied, they didn't feel they needed anything else.
Другими словами, чувствуют такое удовлетворение, что им не нужно было больше ничего. Parikshit Maharaj was getting so much nectar, getting the Bhagavatam. He Махарадж, said, told Gurudeva Swami, please continue to describe it. Махарадж использовал такое счастье, слушая Бхагаватам, что он говорил Шукадеве Госвами: пожалуйста, продолжай описывать Кришну. Real satisfaction can be obtained only when we engage in devotional service. Настоящее удовлетворение мы сможем обрести только тогда, когда мы будем заниматься преданным служением. We often think, if I just change this, if I just get this, I will be satisfied. Мы часто думаем, вот если я только получу эту вещь, только что-нибудь поменяю, я буду удовлетворен. And nothing will satisfy you. Но это ничто не удовлетворит вас никогда. So, you're very fortunate that you've come to spiritual life. Вам очень повезло, потому что вы пришли в духовной жизни. But take it seriously Отнеситесь к ней серьезно and be determined. и будьте решительно настроены. So you have no questions, Maharaj? Если Any questions? вопросы есть какие-то? Почему именно история Даршан Why is it recommended on Kartik to read this Gajendra story? Well, it's auspicious Потому что это было приятно. story. Была приятная история. You can see how the elephant could not defeat the crocodile. Это история о том, как по милости Господа Гаджендре удалось победить крокодила. Why? They were fighting in the water. Они, то есть они сражались в воде. And the crocodile, that lives in water. Как известно, крокодилы обычно живут в воде. And the elephant is meant to live on. А слоны где живут? Он это. The elephant was fighting in a foreign territory. Поэтому слону было трудно сражаться. So, if we engage in devotional service, which is natural, we'll be happy. Если мы занимаемся преданным служением, мы будем естественным образом счастливы. And if we do something foreign, so you're not going to be happy. Но если вы делаете что-то другое, помимо этого, вы никогда не будете полностью счастливы. Devotional service is a natural engagement. Преданное служение – это совершенно естественное занятие. Just like a fish can live in water, not outside. We are living entities can be happy only we engage in devotional service. Точно так же, как рыба не может быть счастлива вне воды. Живое существо никогда не будет счастливо, если оно не занято преданным служением. Anything else? Что-нибудь еще? Да. Важнее читать саму книгу или некоторые читают в электронном виде. Вот есть различие, разница между самой книгой и электронном варианте. Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам. То есть ваш вопрос, или читать можно электронный вариант, или же бумажный, да? Да. Есть разница. Или саму книгу читать. So, his question: what is better, to read like paperback, like a paper book, or electronic book, Bhagavad Gita? What is better? Your eyesight is very good. You're not worried about the back problem. You can read it on the computer. Если у вас хорошо со зрением и нет проблем со спиной, вы читайте на компьютере. And you think that. But I read the traditional way. And read it in a book. Но если вы считаете, что лучше читать традиционный вариант, читайте обычные книги. But read. Но самое главное, чтобы вы читали. Doesn't matter how you read. Doesn't matter how you read. Yeah. Им не важно, где и как. Хорошо. Скажите, пожалуйста, существует много писем Шилы Прабхупады, и как применять в жизни эти наставления, которые в письмах изложены, так как есть много разных тем, которые совершенно по-разному We have many Prabhupada's letters. So the question is how to apply the instructions which are given in this letter in our day-to-day life. Some of the Prabhupada lectures contain specific instructions
or specific devotee. Некоторые письма Прабхупады содержат конкретные наставления в связи с конкретным преданным. And some instructions are more general. А некоторые наставления более общие. Taking help of those who are counseling you. Просто обратитесь к вашему наставнику в данном случае. Скажите, пожалуйста, наши материальные желания, их исполняет Кришна или по карме приходят? Guru Maharaj, who fulfills our material desires, Krishna or they come by our karma? By karma we get a quota of happiness and respect. По своей карме получаем определенную долю счастья и нищих страданий. Ultimately, everything comes from Krishna. Но в конце концов все приходит от Кришны. Nothing is independent of him. Nothing is independent of him. Нет ничего, что было независимо от него. He is the cause of all causes. Он причина всех причин. So, when we are born with a quota of happiness and respect. Поэтому, когда мы рождаемся со своей определенной долей счастья и страданий. The quota of distress gets reduced as you serve. И та доля страданий, которая уготована нам, уменьшается по мере нашего служения Кришне. Lama says, you will not get one drop more happiness than what is destined for you. Прабхупада Махарадж говорит, что вы не получите ни капли счастья больше, чем то, что вам уготовано судьбой. Okay? Махарадж продолжит. I think many devotees have left today. На самом деле, сегодня кто-то уже уехал, многие, да? Some people have gone back. Кто-то уже уехал, да? Maybe time from Govardhan Parikram. Просто, наверное, устали после парикрамы. Today night coming big group from Ghana will come today night. 9 people. If to greet and today night will come. Tonight. Yeah, tonight they will come. 9. Я твоя старая подруга с Ярославля еще, да? Офицеру права нужно еще воды, чтобы не засыпало, а то я хронически засыпаю. Hare Krishna. Guru Maharaj ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. The Tiger Premanande. Okay. Do you have any more questions? Есть ли какие-то вопросы? Well, she was asking about parikrama. Спрашиваю по поводу парикрамы. You can also do manasa parikrama. You don't have to live in your room, and you can do Govardhan parikrama. На самом деле можно сделать еще манаса парикраму, то есть прямо не выходя из комнаты, прямо Govardhan парикраму в уме сделать. But you have to be very, very strong spiritually to do that. Но для этого нужно быть очень сильным в духовном плане развитым. You must remember which way to turn, to go, and don't get lost. Нужно помнить, где направо повернуть, где налево, чтобы еще не заблудиться при этом в уме. And you'll get the same result. Но вы получите те же результаты. Let's say you are in Russia, somewhere in St. Petersburg or in Moscow, and okay, today I would like to go for Vrindavan Parikrama. So you can do that. Например, вы можете жить в Петербурге, в Москве или в другом городе. Вы можете решить, сегодня хочу пойти в Вриндаван. You decide, tomorrow I go to Radhakund and Shyamakund. Решить, а завтра я отправлюсь на Радхакунду и Шьямакунду. And then the next day you said, okay, let me go to Govardhan Parikrama today. А на другой день подумайте, а не отправиться ли ко мне сегодня на Govardhan парикраму? The main thing is your consciousness when you're doing.
you remember Krishna. Самое главное ваше сознание, когда вы это делаете, вы должны помнить Кришну. Okay? Хорошо? Anything else? You have a question? Еще У меня есть вопрос, уважаемый Джанардана Махарадж. Вы много путешествуете с Гуру Махараджем, и у вас тоже очень много ответственности. Может, вы поделитесь секретом вот этой духовной силы, духовной энергии? Откуда вообще столько энергии, сил берется удивительно? it's a personal question. Personal. Yeah, we can observe that you travel a lot with Guru Maharaj, and also you take a lot of responsibility in our world. Where do you get this energy to carry on these so many responsibilities? You get inspiration from Guru Maharaj, from Srila Prabhupada, from other devotees. Мы получаем вдохновение от Гуру Махараджа, Шрила Прабхупады, других преданных. When you see Guru Maharaj, he has so much responsibilities as well, and in spite of that, never stop. He goes to see many places, not for sightseeing, but to see his disciples, how they're doing. То есть мы видим, что Гуру Махарадж, у него очень много разных дел, плюс, несмотря на то, что он очень занят, все равно у него есть множество учеников, о которых он заботится. So these are sources of inspirations. И все это является источником вдохновения. How you can continue and be like him. Как можно Similar. продолжать и быть не как похожим на него. And especially you have to chant your rounds nicely. И в особенности нужно очень хорошо повторять свои круги. Chanting rounds nicely means hearing your chanting. Хорошо повторять, начать слушать то, что мы повторяем. Yeah, we were discussing today during the parikrama because when you chant, chanting means hearing. То есть сегодня мы говорили об этом на парикраме. Повторение мантры означает также слушать. It's not just you keep chanting and chanting and chanting and you're not hearing, that means you're not chanting. То есть если вы просто повторяете мантру, но не слушаете ничего, значит, что вы ничего не повторяете. Especially you should have the mood always to serve the Vaishnavas. И в особенности нужно всегда иметь настроение служения вайшнавам. So three things. You need to have the taste for the chanting of the holy name. Итак, три вещи. Нужно иметь вкус к повторению святого имени, To serve the Vaishnavas. служить вайшнавам And compassion towards others. и быть сострадательным к другим. Whatever you have, you try to give to others. Что бы у вас ни было, старайтесь отдавать другим. Spiritual life means giving. Духовная жизнь означает давать. Material life means taking. Материальная жизнь значит брать. It's the opposite. Прямо So противоположно. the more you give, the more Krishna will supply. Чем больше вы даете, тем больше вам даст Кришна. So the more you try to help others who are suffering, then the more Krishna will give you inspiration to do it. Чем больше вы даете другим, страдающим людям, тем больше вдохновением Кришна будет давать делать это. And it can be done in many ways, like book distribution, chanting Hare Krishna Maha Mantra in public, or prasadam distribution. Это может быть совершаться по-разному. Распределение книг, или же публичная дача просада, или же какие-то такие вещи. So whatever service you do for Krishna, you should always also think of ways how to give others the holy name. Или Харинама. Поэтому, каким бы вы служением ни занимались Кришне, вы должны также всегда думать о том, как дать другим святое имя. Srila Prabhupada's books Дать книги Прабхупады and prasada. и просад. If this is your meditation, then you become strong. Если у вас будет такая медитация, вы станете сильными. Keep doing this and you become stronger and stronger and stronger. Продолжайте это делать, и вы становитесь все сильнее, сильнее и сильнее. Strength we get from Balaram. Силу мы получаем от Баларама. Balaram means spiritual strength, Bala. Баларам означает духовная сила, Бала. So you pray to Lord Balaram to give you spiritual strength, inspiration. Поэтому молитесь Господу Балараме, что Он дал вам духовную силу, Keep вдохновение, going on in bhakti. чтобы продолжать совершенствоваться в бхакти. And it says also that if you have any problem in spiritual life, you ask
Balaram, Lord Nityananda to help you solve that problem. Также говорит, что если есть какие-то проблемы в духовной жизни, рекомендуется обратиться к Господу Балараме или к Господу Нитянанде, попросить разрешить эти проблемы. Even though it says that Lord Chaitanya Mahaprabhu is the most magnificent incarnation of the Supreme Lord. He gives love of God freely, but more magnificent, more compassionate is Lord Nityananda or Lord Balaram. Мы знаем, конечно, что Господь Чайтанья самое великодушное воплощение Господа. Он щедро раздает любовь к Богу. Но еще более великодушным является, то есть Господь Нитянанда или Господь Баларам. There is no problem, there is no obstacles that Lord Nityananda or Lord Balaram will not be able to solve. Нет таких проблем, которые не смог разрешить Господь Нитянанда или Господь Баларам. In spiritual life also, you need some spiritual hero. И в духовной жизни нужно также иметь какого-то духовного героя, To follow, to be inspired. который вдохновлял вас. And there are many of them from the Shastras, from Srimad Bhagavatam. И таких есть много шастров, Шримад Бхагаватам, From Chaitanya Charitamrita, Чаритани, Чаритамрити, Srila Prabhupada, Шрила Прабхупада, Guru Maharaj. Гуру Махарадж. So in this way, that will keep you going. И таким образом сегодня будет продолжать вам, помогать вам продолжать дальше. But I think what is most important is our sincerity to chant the holy name of the Lord. That will give us a lot of strength. Но я думаю, что самое главное это искреннее желание, когда мы с искренностью повторяем святое имя Господа. Я думаю, что это даст больше всего силы. The problem is we don't prioritize the holy name. Проблема в том, что мы не ставим святое имя один из We may первых be приоритетов. wishing to do many things for Krishna, but we put the holy name number 2 or at the bottom of our list. У нас to do. есть желание делать много всяких разных вещей для Кришны, но святое имя мы ставим вторым пунктом, а даже опускаем в самый низ списка приоритетов. Like those who are successful in material world, they have a list, they have priority. Shall I do this first? And it says that if you do the most difficult thing first, then the rest will be easy. В менеджменте то же самое, то есть у успешных людей. И говорит, что если сделать самую сложную вещь вначале, то все остальное будет сделать проще. And the most difficult thing to do is to chant our rounds. И самая трудная вещь – это искренне повторять свои круги. I could be wrong, Может, я, конечно, ошибаюсь, but that's how it works. но в принципе это то, как все работает. If you don't chant your rounds nicely, whatever service you do for Krishna, Krishna will not accept Если вы 100%. не повторяете свои круги хорошо, то какое бы служение другое не делали для Кришны, Кришна не примет его на 100%. Krishna will accept 100% your offering to him if you chant your rounds nicely. Nicely means attentively, no Кришна offenses. примет ваше любое другое служение на 100% только при условии, что вы хорошо, то есть внимательно и без оскорбления повторяете свои круги. Any other questions? Еще вопросы? After. Pato. Does it mean we should better to do less service? Better to do less service? Yeah, What's that I mean maybe chant more attentively than if we do different kind of seva. Translation? Into what? Russian? Yeah, into Russian so they understand. speak in Russian. Why don't you speak in Russian and then he can explain. You say also in Russian your question. Значит ли это, что лучше делать меньше служения, чем вот много сразу видов разного служения набрать? The more you chant nicely, the more you chant, the more you want to do service. На самом деле, чем больше вы повторяете мантру, чем лучше вы это делаете, чем больше вы хотите делать служение. Chanting means you're asking for service. Когда вы повторяете мантру, что это такое? Вы просите служение.
What is the use of your chanting, but you don't do any service? Какой смысл повторять мантру, если вы потом никакого служения не делаете? The one may say, oh, this is my main service, chanting. Кто-то скажет, о, это мое основное служение, повторять мантру. But that is not the way how Srila Prabhupada taught us. Но Шрила Прабхупада учил нас не этому. We should do practical devotional service as well. Нужно также делать практическое преданное служение. Because the more you chant sincerely, the more you chant attentively, then the more you want to increase your service to the Supreme Lord. Потому что чем внимательнее, чем искренне вы повторяете мантру, тем больше у вас будет пробуждаться желание увеличить свое практическое служение Господу. Or to his devotees. Или его преданным. Or to others. Или другим. The more you want to do. Тем больше вам будет хотеться сделать что-то. It's not the other way around. И наоборот не работает все. Less service means your chanting is not effective. Если у вас меньше служения, означает, что ваше повторение мантры не имеет особого влияния, воздействия. That's how it works. Это то, как все работает, устроено. Хорошо, I just noticed one thing. Sometimes senior devotees who have many services and very nice, very important services, different kind of services. They can be rude with others, with devotees also, and they're always in rush and they're inattentive absolutely. I don't blame them because it's their own relationships with Krishna, but I notice when I do same things, I can get same qualities to be more rude with devotees if I have many services. Я просто заметила, что когда мы делаем, как есть некоторые старшие преданные, я их не осуждаю, просто вот интересно понять, которые делают много служения, но при этом они грубые с другими преданными, невнимательные и все делают в спешке. И когда я сама так же делаю, то также у меня получается тоже такие качества не очень позитивные развиваются. How to avoid it? Well, in the Srimad Bhagavatam, 3rd canto, Lord Kapila was explaining to Mother Devahuti. Третья песня Бхагаватам Господь Капила Дева объясняет маме Девахути. There are three types or three kinds of service, devotional service. Три вида преданного служения. Ultimately, four. Devotional service means pure. Четыре. Конечно, преданное служение означает чистое. But in the beginning stage, one can perform devotional service in a mode of ignorance, devotional service in a mode of passion, and devotional service in a mode of goodness. Но поначалу, в начале стадии, человек может заняться преданным служением в гоне невежества, в гоне страсти, в гоне благости. So the more one advances in Krishna consciousness, then he goes, as Prabhupada says, at least we should be in the mode of goodness. И чем больше человек продвигает, развивает сознание Кришны, тем больше будет возвышаться. Прабхупада говорит, что мы должны быть, по крайней мере, в гоне благости. But because of our past, because of our past, that we are mostly in a mode of ignorance and passion. Но из-за нашего прошлого мы зачастую находимся под существенным влиянием невежества и страсти. And therefore, when we do devotional service, in the beginning stage, we carry those qualities. And also the way we interact with devotees, other devotees, the way we interact with everybody is like we carry that karma of quality of ignorance and passion, and they get mixed up the way we deal with devotees. И поэтому мы часто привносим с собой вот эти страсти, невежества с нашей обычной жизни. Это также сказывается на взаимодействии с другими преданными, с другими людьми. То есть эти качества тоже переносятся туда. So you have to learn how to discriminate. You have to check yourself. Am I in the mode of ignorance? Am I in the mode of passion? Поэтому вы должны учиться, то есть анализировать свое состояние. Нахожусь ли я в гоне благости или же в гоне страсти? Am I in the mode of goodness? Или же в благости? Am I improving my relationship with devotees?
Улучшаю ли я свои взаимоотношения с преданными? It's very delicate, especially relationship. Bhakti means relationship. Это очень деликатная вещь, отношения. Бхакти означает отношения. How can you say I love Krishna and then the way you deal with other devotees of Lord Krishna is in a very demeaning way, very so much false ego. Как вы можете сказать, что вы любите Кришну, если только вы обращаетесь с другими преданными, она унижает их или же, то есть пронизана таким ложным эго? You think Krishna is accepting your service? Как вы думаете, Кришна, вы уверены, что Кришна принимает ваше служение в таком случае? Even though you seems to be very busy, you're doing many things, but then when you deal with devotees, it's like slapping on their face. Вы, может быть, очень заняты, делаете кучу всяких вещей, но когда вы обращаетесь к преданным, это потом как будто вы даете пощечину. You think Krishna accepts your service? Вы думаете, Кришна примет ваше служение в таком плане? I don't think so. Я не думаю. Better be simple. Better do one thing at a time. Some devotees, they want to do many things. Лучше быть проще и делать одну вещь за другой последовательно. Потому что некоторые хотят делать 1000 дел одновременно. And then you run over devotees. Hey, move! Они отдают указания прям, эй. You think that is good? Вы думаете, что хорошо, что ли? Of course not. Конечно, нет. But everything again reflects on how you chant the Hare Krishna Mahamantra. Но опять-таки все это отражает то, как вы повторяете свою Харе Кришна мантру. You can tell whether you're advancing when you're chanting Hare Krishna Mahamantra attentively without any offenses. Then your consciousness, the way you deal with devotees also is the way it should be. Потому что если вы понимаете, что вы продвигаетесь, видите, что вы внимательны, без оскорбления повторяете Святое Имя, то это также отразится на вашем сознании, и ваши отношения с преданными тоже будут такими, какими нужно. Now, if you see others who are in the mode of passion, mode of ignorance, doing service, that doesn't mean you disrespect them. Но если видишь, что кто-то делает служение в боне страсти или же невежества, это не означает, что должны относиться к ним неуважительно. Respect is a must for everybody, even to a Mayavadi. Уважение – это обязательная вещь по отношению ко всем, даже по отношению к Майяваде. Because the super soul is there. Потому что там в нем присутствует Святая Душа. Just be very careful in how to deal with them. Don't be like them. If they are disrespectful, don't be disrespectful yourself. То есть не будьте такими же, как они. Если они другие люди, то есть не обязательно Майяваде, ведут себя неуважительно, означает, что вы должны сами вести себя неуважительно по отношению к ним или к другим. Because you can learn from the way they perform their service. Потому что можно извлечь уроки из того, как они делают свое служение. And hopefully they also come to the platform of mode of goodness and pure devotion. Нужно надеяться, что они тоже поднимутся на уровень благости, и затем на уровень чистой благости, чистого преданного. Yes, so you must know this. You must realize, am I in a mode of goodness? Am I in a mode of passion? Am I in a mode of ignorance? And try to elevate yourself eventually in pure goodness. Поэтому вы должны как-то распознавать в себе, на каком уровне находитесь невежество, глаз, страсть или благости, и продвигаться в преданном служении. Улучшать свое служение. If you are strong spiritually, you will not get affected. Если вы духовно сильны, то на вас ничто не повлияет. You may get affected, but immediately you'll recognize that why am I like this? Вернее, вы можете немножко попасть под влияние, но затем вы немедленно поймете, какого лешего я так себя веду. But some devotee says, but Prabhu, this is my nature. I cannot change it. It is my nature. Но некоторые преданные говорят, о, Прабху, извини, это просто моя природа, я не могу ничего с собой сделать. Это просто моя природа. That is not your nature. That is your conditioned nature. Но это не ваша природа, это ваша условная природа. Because a pure devotee, when you reach that level of Brahma Bhuta, you're compassionate, you're honest, you're truthful, you're kind, you're merciful. You get all the qualities of a pure devotee. Потому что когда преданный понимает уровень Брахма Бхута, то он обладает всеми этими качествами. Он страдательный, он правдив, он милосерден и все такое прочее.
never get angry, Он never никогда, get disturbed. никогда не выбешивается, никогда не You're always беспокоится. Он всегда respectful. уважителен, You're он peaceful. умиротворен. Поэтичен. Huh? Я ничего не знаю. Ну, предан, одно из качеств преданных – поэтичен. What's that? Поэтичен. Поэтичен, стихи Is сочиняет. poetic. Да. He is poetic, yeah, Kari. What's that? He says that one of the devotees' quote is Kari poetic. 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 Yeah. Maharaj, I met Guru Maharaj now. Huh? I met Guru Maharaj now. Just wanted to make one announcement, Maharaj. So, Maharaj, the 12th program that we have in the new campus, Maharaj has agreed to give Bhagavatam class. So we can announce here so that if some devotees want, they can also. What time? 9 to 10 in the new campus. Okay. On 12th, so you can just. Maharaj is giving a class, Guru Maharaj is giving class on the 12th at 9 o'clock, the new place in Ojai. In the new Gurukul campus. And so 7:30 there will be bus leaving in front of Gurukul. How many? 2 buses. That's not enough. Okay, maybe we'll arrange more then. Then we'll have okay, no breakfast, right? problem, but that is your issue. That's not my issue. Okay, Maharaj, you can just say 7:30 there will be bus. Because if you say, if you invite, and then they're gonna wait, we have to have special bus for them. How many? That's what. How many devotees are there? You know, rumors will go around. Rumors will go around. Yeah. How you can calculate this? So 3 buses together, just to You have to have special bus just for the devotees from Yeah, Russia. we'll have a special bus for them. Okay? Yeah. So that they guarantee that they will have Yes, the place. yes, and Prashadam there and then Maharaj class. Yeah. Okay. All right. Thank you. Is it tomorrow? Excuse me, is it No, on the 12th. on 12? The day after Prabhupada decision. All right. Can you repeat it once more because I didn't translate? Can you repeat it? On the 12th, Just step by step. And 12 числа. on the 12th, Guru Maharaj will give class Srimad Bhagavatam from 9 to 10. Yes. С 9 до 10 Гуру Махарадж дает лекции по The Бхагавату new Gurukul в новой Гурукуле. and buses will be leaving at 7:30 from the Gurukul, in front of the Gurukul. И в 7:30 автобусы от нашей нынешней Гурукулы поедут туда. Is that okay? Yes, thank you. Thank you. А завтра какая программа? What's the program for tomorrow? That is different. Это вообще отдельная история. I want more questions. If you don't have, we'll end here. Вопросы давайте, если нет, то мы на этом закончим. Да. В Бхагавад-гите Господь Кришна два стиха повторяет дважды. Это не является суть вот это всей гиты. There are 2 verses in the Bhagavad Gita which are being repeated twice by Krishna. Does this mean that they represent the essence of the Bhagavad Gita? Which verse? Какие стихи? Это 3 глава, 35 текст. Можете как-нибудь? И этот же стих он повторяет 18 глава. The real essence is that always remember Krishna and do not forget Him. Суть всего это всегда помнить Кришну, никогда не забывать его. So the Krishna consciousness means always thinking of Krishna. 24 Сознание hours. Кришны означает всегда думать о Кришне 24 часа в сутки. It's not that you think of Krishna half the time and half the time you don't think of Krishna. Это не то, что вы думаете половину времени о Кришне думаете, а половину не думаете. So that is the way. That is like, yeah. Always think of Krishna. Да, всегда думайте о Кришне. Yes. Еще вопрос. Махараджи, по поводу повторения святого имени. Regarding chanting, the question is, когда есть конфликт, и, например, люди ругаются, и одна сторона как бы жертва ситуации, а другая сторона ругает, и потом в конце начинает Хари Кришна повторять. Вот как воспринимать такое Хари Кришна? Или же на улице тебя окликают Хари Кришна, ну как бы оно звучит очень так, режет слух тогда это Хари Кришна. Как воспринимать такое повторение?
saying that like there are like different situations when somebody one says Hare Krishna, for example, and the devotees will quarrel and they like fighting back and forth, and at the end they say to each other Hare Krishna. Or another example, just somebody may be joking in the street, saying, hey you, Hare Krishna. So how to like what sort of Hare Krishna can be this in these instances? Not that much exactly a translation. That's The matter okay. is that people are fighting like, and one is victim and one is attacking the person. Provoking means, or whatever is going on. So that person fighting, chastising that another person, and then at the end speaking Hare Krishna, Hare Krishna. I saw this few times, such kind of situations. How to understand these things? Instead of solving the conflict, instead of solving the problem, people start chanting Hare Krishna. Is it correct? I don't understand. Anyway, she says that like there are different situations in which one can chant Hare Krishna. That they maybe like something. She just gave an example when devotees say Hare Krishna, somebody in the street say Hare Krishna, not like the devotion mood or like that. So how to relate just to shut up mouth, they start speaking Hare Krishna. Relate to this Hare Krishna. Just to what? Shut the mouth of other person. They just stop the conversation or stop the dispute and they speak Hare Krishna, Hare Krishna, and they leave. Keep chanting Hare Krishna. Продолжайте повторять Харе Кришна. Вот. The main thing is don't stop chanting. Самое главное, не переставайте повторять Харе Кришна. Doesn't matter what you do, keep chanting, even if it's in the mode of ignorance or mode of passion. Just keep chanting. Неважно, что вы не делаете, даже если это в не страсти, ненависти или радости, все равно делайте это. Chant in the mood whereby eventually you want to become pure in your chanting. Но повторяйте так, в таком настроении, чтобы в конце концов иметь в перспективе стать чистым. One of the offenses is to chant the holy name of the Lord, committing sinful activities. Одно из оскорблений это совершать, повторять святое имя Господа, совершая греховные поступки при этом. Then you will not make any advancement. При этом вы тогда не будете духовно развиваться. If you somehow, even in the mode of ignorance or passion, you chant Hare Krishna Maha Mantra, you just keep chanting, but in the mood that you will improve, that eventually you'll become chanting without any offenses. Повторяйте Харе Кришна Махамантру в страсти и невежестве, нужно делать это с настроением, думая о том, что в конце концов вы будете делать это чисто, без оскорбления. Is that okay? Пойдет так? Yes. You have a question? У вас вопрос был. Huh? Oh, just one. I think she had it. Yeah? Есть ли такой момент, что мы перенимаем качество того, кому мы служим? Должны ли мы быть избирательны в своем служении, преданным? She says that there is like an observation that we tend to take on qualities of a person to whom we serve. Yeah. Does this mean that we should be selective in to whom we serve? Различать. Yes. Да. Yeah, it says that you should try to serve advanced devotees. Нужно стараться быть продвинутым преданным. But that doesn't mean that others who are not advanced you should not serve. Но это означает, что другие, которые не являются столь продвинутыми, вы им не должны служить. Это не значит. There is this what you call personally serving the pure devotees, and also it's like let's say you want to serve the Vaishnavas prasadam time. То есть понятно, что вы должны служить лично какому-то чистому преданному, но предложим, вы служите преданным, раздаваем просаду. Yeah, because if I serve those who are more advanced, then I get more benefit. Конечно, когда я служу более продвинутым, я получаю больше блага. But how about those who are neophytes? Но
парами devotees. Shall I serve them Но also? что бывало на неофитах, служить им или нет? So let's say you're serving rice. Oh, he's advanced. I serve То есть, him. когда просматриваешь, Oh, he's not so advanced than him. вот этот I will go to продвинутый, the я ему next one. рис дам, а рис дам, а этот не очень продвинутый, поэтому пропущу и дам рису другому. Still he's not so advanced. Let me go to the next one. А I will хотя not serve нет, them. он еще тоже не очень продвинут, я лучше другому наложу. We should not be in that mood. Мы должны быть в таком настроении. Even though we take, because the principle is that you are serving. That is the important thing. Важным принципом является принцип служения. You should not think, I think I'm going to get his like being in a mode of ignorance because he's still neophyte, right? Let me just serve those who are in a mode of goodness. То есть я не буду, то есть он неофит, он в невежестве, поэтому не буду раздавать ему там какой-нибудь дау. Я буду служить тем, кто в гоне благости. Раздавать. The main thing is your mood of your service. That is more important. Самая важная вещь – это ваш дух служения. And whatever service you render, you get purified. Whether you are serving those who are in a mode of ignorance or in mode of passion. И какое бы служение делаем, мы не делаем, мы очищаемся. Служим ли мы тем, кто в гоне невежества, или тем, кто в гоне страсти или благости? It's like in Food for Life, let's say for example, the karmis, they have so many bad qualities. Например, Food for Life. Кармы, которые мы сдаем просад, они обладают огромным количеством дурных качеств. So if you think that if I serve them, I will get their qualities. Если вы думаете, что если я буду служить, я перемою дурные качества, then there is no way that you will serve them, prasad. то тогда вы вообще никогда не будете просад раздавать. Because you think, oh, maybe I will get the greediness of this person. Потому что вы можете подумать, а что если стану таким же жадным, как этот человек? Maybe I will get the dishonesty of this person. Или таким же нечестным, как этот человек? No. Prasad, what you're doing is higher. Просад и то, что вы делаете, гораздо выше этого всего. Do you understand? Понимаете? Но если это философски, допустим, если мы получаем общение майявади, то есть есть опасность как бы потерять свою решимость в духовной практике. So it says that, for example, if we associate with Mayavadis, there is a danger to lose our determination in spiritual life. Of course, if you are not so strong. Конечно, если вы не очень сильны. But if you're strong, you'll be able to convince them to become devotees. Но если вы сильны, вы сможете их убедить стать преданными. So in Krishna consciousness is simultaneously going on. You want to become advanced, you want to make advancement, and at the same time you also focus on yourself first. See, in Krishna consciousness, you want to make yourself strong first. Сознание Кришны, то есть вещь какая? Вы стараетесь сделать сперва себя сильными. And even though you're not so strong, you still want to help others. И даже если вы еще не достигли прям вот супер-пупер какой-то силы, все равно у вас есть желание помогать другим. Because if you're going to wait that, hey, I want to become strong before I can associate with others or give my association to others, and that day may not come. Потому что если вы думаете, я пока подожду, я сейчас наберу силы, а потом буду уже помогать другим. Но этот день может так и не наступить. That's why we are told or instructed we have to read Prabhupada's books every day, we have to chant our rounds attentively, so in this way you'll become strong. Поэтому советуется, то есть читать книги внимательнее, мантру внимательнее, таким образом вы становитесь сильнее. Actually, we were all Mayavadis before. На самом деле все были до этого Майявади. But we became devotees. Но мы все стали преданными. If you think that, he's a Mayavadi, I'm not going to go. Если вы думаете, Майявади, нужно стараться, насколько возможно, им помочь. We have so much to offer. У нас есть так много, что мы можем дать другим. That Krishna will help us become strong even associating with the devotees, or with the devotees who have material desires, and to the Mayavadis who are impersonalists. Кришна даст нам силы быть успешными в общении с преданными, с какими-то не очень сильными, и также с Майявади. Does it make sense? Смысл имеет какой-то сегодня? Makes sense? Huh?
Резонно, в этом есть резонно. Yeah, whatever strength that you have in spiritual life, that will make more, that will increase more if you try to give to others, even to the Mayavalis. То есть наша сила, сколько бы ее ни были, она будет увеличиваться, если мы будем стараться давать то, что у нас есть другим, и даже и включая Майявали. But if you think that you cannot handle it, then you better be careful. Но если у вас есть ощущение, что вы можете не справиться, лучше быть осторожным и избегать. Otherwise, yeah, it could be dangerous, it could be detrimental. Это может быть опасно и даже пагубно для вашей духовной жизни. That's why you have to become strong spiritually first. Поэтому сперва нужно стать духовно сильными. Anything else? Еще есть вопросы? Yes? Maharaj, who is your spiritual hero? My spiritual hero? Кто ваш духовный герой? I don't know. My spiritual hero? Не знаю. Guru Maharaj, of course. Конечно же. Prabhupada. Prabhupada. Yeah, from Srimad Bhagavatam, Prahlad Maharaj is there. Из Бхагаватам Прохлада Махарадж. Krishna Balaram. Кришна Баларам. They're in the Srimad Bhagavatam. Они тоже из Сримад Бхагаватам. But we should yeah, Nrsimhadev also. Nrsimhadev. Many. I think it's sometimes you meditate on him when you're managing. Right? Sometimes you meditate on Nrsimhadev when you're in the management. Yeah, but they know. I mean, management is so difficult, especially in Vrindavan. Я поиздевался, что надо отвечать Нрисимху, когда руководство. Менеджмент очень сложная вещь, особенно в Вриндаване. Main thing is that I just keep quiet. Самое главное, что я просто стараюсь быть таким спокойным. Just by looking at the person whom I need to talk, I mean, they can sense that I have something to talk to them. То есть я могу просто взглянуть на человека, которому я хочу сказать, и он понимает, что я ему хочу сказать. Yeah, not so easy because we don't want to commit Vaisnava Parad, especially in the holy Dham. Не просто, потому что мы не хотим совершать Вайшнава парад, и особенно в Святой Дхаме. I mean, Vaisnava Parad is detrimental anywhere, everywhere, but especially in the holy Dham. Вайшнава парад очень пагубно действует где угодно, но в особенности в Святой Дхаме. Very, very dangerous to our Это очень опасно для нашей духовной жизни. spiritual life. Yeah, so you should read those passages or parts of the Bhagavatam where your favorite hero is involved or dealing with other devotees. Нужно читать вот уместные какие-то отрывки из Бхагаватам, из других писаний про тех, кто вдохновляет вас в вашем служении и в отношениях с другими преданными. Anything else? Еще есть вопросы? Okay. Что важнее для Кришны и Гуру, если у меня, например, служение еще не закончилось, вообще есть служение, то Гуру имеет и даршан общий, не личный, могу ли я перейти на даршан, или я должна до конца выполнять? She is speaking about your situation. Sometimes, well, she has some service, and at the same time there is Guru Maharaj darshan, like general darshan, not personal one. So, should she complete your service, or should she quit it and go on for the darshan? If your service is very important, like what service? А какое у вас служение-то? Garland? Yeah, if you have to make the garland for the deities. Если вам нужно делать гирлянду для божеств, да? I think if you are not able to do your garland for the deities and you went to see Guru Maharaj, then you're going to be in trouble. Krishna is going to ask, where is my garland? Я думаю, что если вы не доделаете гирлянду для божеств, то Кришна расстроится, а где мои гирлянды? And then the next day, devotees having darshan of the Lord. Where is the garland? А на следующий день преданные будут получать даршан Господа. А где же гирлянда?
I did not make it because I went to see Guru Maharaj. Извините, я не смогла, потому что я ушла на даршан Гуру Махараджа. So which is more important? Поэтому это важнее. Your service. Ваше служение. Finish your service first and then go and see Guru Maharaj. Доделайте свое служение, потом идите на даршан Гуру Махараджа. There are many stories when Srila Prabhupada came to like a new city, like he would come and devotees would be distributing books. While Prabhupada came at the airport, but they still continue distributing books instead of welcoming the Guru. And Prabhupada became happier by having Есть много историй, когда Прабхупада приезжал в какой-то новый город, и преданные в те времена расстроили книги по аэропортам. И вот преданные вместо того, чтобы идти встречать Прабхупаду, продолжали свои книги. И Прабхупада был этим доволен. Usually darshan is we want to enjoy the Guru. Usually when we want to go for darshan is like we want to enjoy the spiritual master. Часто бывает так, что когда у нас есть желание прийти на даршан Гуру, это на самом деле желание понаслаждаться духовным учителем. That enjoying Guru is not service to Guru. Наслаждаться Гуру и служить Гуру — это не одно и то же. It's okay, you know, obeisances, and if you have some other things to do, you do that first. Then you can go and sit down. То есть, если есть какие-то важные вещи, сделайте сперва, потом придете на даршан. Sometimes we want to have darshan of the spiritual master and we're just wasting his time. А часто бывают такие ситуации, когда мы хотим прийти на даршан духовного учителя и на самом деле просто тратим его время понапрасну на этом даршане. Right? So many important things to do, but then we're just there to take up his time. У нас есть множество важных вещей, которые нужно сделать, а мы просто торчим на даршане, просто тратим понапрасну время духовного учителя. And then when it comes to Srimad Bhagavatam class, you're not there. А на лекциях по Шримад Бхагаватам вы не приходите. So I think what is more important, of course, we should have darshan of the spiritual master, but when it's the same time happens that darshan of Guru and then service needs to be done, I should do the service first. Конечно, здорово получить даршан Гуру, но если время даршана и время служения перекрываются, то нужно сперва сделать служение. You make more advancement that way. Таким образом вы будете больше, быстрее духовно развиваться. Yes, you have a question also, right? Я уже получил ответ. Я уже received the answer. Really answer the question? Okay. Do you have a chance to get some comfort for the body? Huh? If we get a chance to get some comfort for the body, and the body is demanding this comfort, should I take it or refuse? Comfort? Like what? Comfort, like nice room, nice bed, nice prasada, sleeping more, soft bed. А теперь по-русски, пожалуйста. Если идет такой шанс получить комфортные условия для этого тела, должна ли поменять или отказаться? Life is, spiritual life means austerity. Духовная жизнь значит аскеза. But, Но. Body now doesn't want to. So when every one of us, you have to make a distinction because some already old, but Prabhupada, he never took any luxury things. It was being offered to him. The main thing is whatever is being offered to us, whatever comes to our way, we should use it for Krishna's service. То есть нужно мозги включать каждый раз, потому что самое главное, что... То есть Прабхупада часто там на многие вещи довольно роскошные говорили, хотя он и в этом не нуждался. То есть суть в том, что чтобы к нам не приходило, нужно использовать все в служении Кришне. If somehow, if you are at a certain age that you need to take rest more to do your service, that is also part of your service. Если, например, вы уже то есть, в зрелом возрасте, пожилом, и вам нужно больше времени на отдых, чтобы делать другое служение, то вот этот отдых будет частью вашего служения. If
you think that you're a certain age and something is being offered to you which is like you don't need, but it looks good, it feels good, then that is not part of your service anymore. That is like sense enjoyment. Но если вы просто без связи служения, то есть вот это вот такая вкусняшка, это что-то, чего хорошо выглядит, но это не связано с служением, то это будет частью вашего чувства наслаждения, это будет служение. We should use everything for Krishna's service. Нужно все использовать в служении Кришне. This is what we call yukta vairagya. Это называется юкта вайрагья. It's like for the spiritual master, we offer him the best. Духовный учитель мы предлагаем самое лучшее все. But the spiritual master doesn't need all of those. Духовный учитель все это вообще не нужно. He will just use whatever is needed and the rest he'll distribute. Для себя он использует то, что ему нужно, а все остальное просто раздаст. But then if you think that, oh yes, whatever you give to me, I will take, I will eat, then you're gonna suffer. Но если вы думаете, что все, что мне дают, я буду есть, и то и пятое, десятое, то вы будете страдать. Especially those whose like age are like more matured or in an advanced stage, they don't eat anything and everything, delicious foodstuffs. They choose. Otherwise, I'll suffer. I'll get sick. Например, те, кто уже в возрасте, то есть они не едят все, что попало, потому что понимают, что если я буду есть все, что попало, я заболею. One should not eat too much or eat too less. One should not sleep too much or sleep too less. One should not work too hard or work too less. Поэтому не нужно слишком много спать или мало спать, не нужно слишком много есть или мало есть, и не нужно слишком много работать или слишком мало работать. But we should not be artificially austere also. Но мы также не должны быть искусственно аскетичными. That we will get sick. Let's say if your body needs hot water or warm water, oh, it's in Vrindavan, I have to be austere. Let me take cold water. Then you'll get sick. So what is the use? Например, если ваше тело требует омовения в теплую воду, но вы думаете, нет, я буду мыться в холодной, потом заболеете, какой смысл такого отречения? You live in Russia and just, oh, I have to be austere. Only cold water, even in the middle of winter. Предположим, что вы живете в России, и вы думаете, нет, я должен быть аскетичным, и буду мыться только холодной водой, даже в лютую зиму. No, you cannot. You have to be practical. Но нет, мы должны быть практичными. You know, some especially about deities. I have a lot of deities and now I have no time to worship them. What to do? What to do? Give them away. Do you have deities, Maharaj? Why, you want to give to them? No. Do you have a deities? Yes. You are worshipping them every day? I worship my deities before Mangal Artik. Вопрос был про божества, что немного божеств, что с ними делать, если он не может им поняться. Спросил Махараджа, если у него божество. Махарадж сказал, что если он делает их пуджи до Мангаларати. You want to, huh? Just excuse me, they go anytime? No. Govardhan Shila. If you have deities and you cannot take care of them, then what is the use of having deities? They're not for decoration. Если у вас есть божества, вы их не можете заботиться, какой смысл их иметь? Они же не просто вам какие-то украшения. If I don't do my puja before Mangalarti, I will not be able to attend the whole morning program and do my service. Если я не завершу пуджу до Мангаларати, то не смогу пройти через всю утреннюю программу и сделать все свое служение на день. So if you have deities, you take care of them nicely and do your service nicely. Поэтому если у вас есть божества, то заботьтесь о них хорошенько и также хорошенько делайте свое служение. Not that you have deities and you spend the whole day with your deities and no service. Не должно быть так, что у вас есть божества, и вы все время, весь день находитесь с ними и не делаете другого служения. That's why Prabhupada says that if you live near temple, then it is advisable not to have your own deities, and your deities are the main deities of the temple. Например, Прабхупада говорит, что если человек живет рядом с храмом, то ему не советуется иметь личные божества. Для него личные божества должны быть божества в храме. There's no need. Нет необходимости. Actually, our main deities in Kali Yuga is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay? Thank you very much. Большое спасибо. Вам Thank you. большое спасибо. Thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Guru Maharaj ki. Jai Gaur Premanande. Thank you. Don't eat too much sweets, okay? Много сладкого не ешьте. Especially at night. I cannot take, give them away. Because I'm very attached. They're 25 years with me in Vrindavan. But still, you have to take care of them nicely. That's all. You don't. Now you don't I'm give doing them, and then yeah. you don't take care of them nicely. Then they will ask you, "Where is my prasad? Where is the puja?" Or they're gonna ask you this. Or make it very simple. Simple. Just give the fruits. Not cooking, just give the fruits. Everybody else? From Melbourne, came from Australia. Oh, yeah, Right. Okay. All day on this, you know. You don't eat sweets? One question, two questions. You get some? Что ты говоришь? В одном месте ездил, я что-то там дорого. One. Так же, One. One. And two. Okay, that's it. Hare Krishna.